Hello. Hello, teacher. Okay. How are you today? Yes, I'm fine. And you? Yeah, fine, good. Uh, and do you have the schedule when will you come back to your school? Yes. So when? What is the date? Uh, So is it in August? yes. Okay. So you will have a very long summer holiday. And let's see, we are going to finish the supplement for grade 6, and we just have about I think four lessons today. Next week with 3 lessons, so next week we will finish the supplement curriculum, and we have to change the curriculum to another one. And maybe during the time I will focus more on the grammar and also the vocabulary, and then I will send you the books of the vocab and also the grammar, which is the destination for B1 level. Okay, we have 6 level according to the Europe as accumulation. Nên mình sẽ có theo thang chuẩn của châu Âu thì mình sẽ có 6 bậc học tiếng Anh, và mình sẽ có từ A1 cho tới C2. Và bây giờ nếu như mà em con đã thi học sinh giỏi ở năm lớp 6 rồi thì chắc chắn là trình độ của con đã khoảng vào B1. Ok, thế nên là mình cũng chỉ còn khoảng tầm 4 tuần nữa. À, không phải 4 tuần mà là 4 buổi nữa thôi để học xong phần supplement, học xong chương trình supplement. Và lúc đấy thì cô sẽ gửi cho con một quyển sách, đó là quyển Destination B1. Vào cái quyển đó thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào phần grammar và phần vocab. Thế nên là mình sẽ tranh thủ xem phần chương trình học mới của Pantado sắp xếp cho mình là gì, và sau đó thì mình sẽ làm song song với quyển đấy nữa. Okay. Okay. Yeah. While learning the destination book, you will have one grammar, one. Okay, now can you hear me? Yes, I'm sorry because the loud is small. Yeah, it's okay. And we continue with the destination book, and we will have one lesson for the grammar and then one lesson for the vocab. In the vocab lesson, we will have a lot of vocabularies and new words that you have to learn and to remember. And I will provide the meaning, and also you have to do the exercise in that book. Okay, just need to apply the vocabulary that we have learned and do the exercise. It's quite easy. It's just B1 level. Okay. Okay. All right. So now are you? So let's come back to our lesson today. So today we will learn the final listening skill of the supplement, which is called the instruction. But before going into the main lesson, let's play a short game with answering the question about present perfect. So in this game, you will watch a video with Simon's cat, and then can you see the number from number 1 to number 10 here? Yes. Yeah, for each number there is one question.
You just need to tell me the answer for that question and then I will click to your answer and let's see whether it is correct or not. But because of the time limit, so we just can to answer from we just can answer from number 1 to number 5, and from number 5 to number 10 I will send the link through Zalo and you can play it at home. Okay? No. Yeah, so now are you ready? Yes, I'm ready. Okay, number 1. He out a lot of things. A, B, C, or D? My answer is C. C, has big. Okay, let's see. Oops, so the answer is has dog. Dick ở đây là động từ nguyên thể, có nghĩa là đào, còn dog ở đây tức là quá khứ phân từ 2 của từ dick. Okay, so it's okay. Number 2. Okay, number 2, the vacuum cleaner. A, B, C, or D? My answer is C. C, has turned off. Has turned on. Okay, so you can see that the cat has turned on the vacuum cleaner and that is work. All right. Yeah. Okay, so now? He has broken. Okay, he has. Now we bingo. Next one, number 4. Now he a spider. C. C or D? D? Yes. Exactly. Has met. Good job. Noting that.
Okay, the last one he Has started. has started. Okay, exactly has started. They're watching this. Okay. So do you want to play more and we can start the listening today? Okay, listen. We can start right now. Okay, we can start the listening. I will send this link to your mother and then you can play at home. There is a lot of video like when you want to review the vocab or the grammar, there are a lot of videos about Simon Cast or other characters for you to play the games. Alright, it's quite very useful. Now we'll start with our lesson today. It's a little bit difficult. Yeah. The topic that we'll learn today is about the instruction. Instruction means that you will give someone the detailed steps. Like for example, you should do the things first, do things second. So you have to put it in the order. So that's called the instruction. Okay, now you know what instructions means. Mm, So for example, I want to cook. I want to make a cake, and you will give me some instruction. Uh, that I should. So for example, first I put the flour in the bowl, and the second one put the water. Next one mix it. So that is they are called instruction. So can you guess the meaning of instruction? okay. Instruction is mean lời chỉ dẫn. Exactly. Lời chỉ dẫn hoặc là lời hướng dẫn. Okay, good job. And today the listening skill will focus on how to give the instruction and how to like arrange the logical instruction. Thì bài học hôm nay mình sẽ chủ yếu tập trung vào phần đưa ra những cái lời hướng dẫn một cách hợp lý và rõ ràng. Okay, we have the vocabulary. There are 6 words. It's quite easy. Number 1, we have dishwasher. 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 Okay, what does it mean by dishwasher? Dishwasher is mean có dishwasher mean là máy rửa bát. Exactly, đó là máy rửa bát. Okay, next one we have aubergine. 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 Okay, what kind of food is it? It mean cà tím. Cà tím, yes, exactly. Do you like eating aubergine? No. No, me too. I don't like it. Okay, we do this. Yeah, mình sẽ đi theo chiều từ 1 đến 6 nhé. Sorry, cô không nhìn rõ số 2 ở bên này. Okay, number 5 we have sauce. 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 Sauce ở đây có nghĩa là Nước sốt. nước sốt. Okay. Next one, number 4, iron. Iron. Okay, sorry, iron. Iron. Okay, iron. Iron. Good. Iron có nghĩa là
Ba la. Bà là đúng rồi. Bà là hoặc là mình có một nghĩa nữa, đấy là động từ. Động từ ở đây có nghĩa là hoặc ủi. We have the same meaning. Next one, number 3, we have machine. 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 Machine nghĩa là Thiết bị điều khiển tự động. mình có thể gọi ngắn gọn là máy móc. Ok, machine gọi là máy móc nói chung. Next one, why we have this two words? So we have instruction. 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 Ok. Instruction ở đây có nghĩa là chỉ dẫn. Và từ cuối cùng chắc là do lỗi đánh máy ấy, thì ở đây mình có từ sort. Cái shop. Shop. Sort ở đây là Xà bóng. bông, ok, or xà phòng. Fine. So now I would like you to write these 7 words in your notebook, and I will spend you about 2 minutes. Okay. Okay. Okay, so now let's go to the structure. Then that is the focus of our today lesson. So first, let's start with the after. So what does it mean by after? After it means sau khi. Sau đó. Sau đó, ok, mình sẽ dùng after để chỉ về các cụm từ chỉ thời gian hoặc các mệnh đề chỉ thời gian. Okay, we have after cộng past perfect và cộng với simple past. Đợi cô một phút nhé. Okay. Ok, đầu tiên thì quá khứ đơn thì có vẻ như là quá khứ hoàn thành thì hình như là con cũng chưa được học đâu, bởi vì mới lớp 6 ấy, thế nên là cô sẽ bỏ qua cái phần này và con chỉ cần biết là cấu trúc after cộng với past perfect và phía sau đó là simple past. Thì quá khứ đơn dùng để chỉ một hành động
xảy ra sau một hành động trong quá khứ, tức là cả hai hành động đều ở trong quá khứ rồi, nhưng mà sẽ có một hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau. Thì hành động xảy ra trước đó thì sẽ được dùng thì quá khứ hoàn thành, giống như thì hiện tại hoàn thành thôi. Nhưng mà phần này thì con cũng không cần phải đi vào vội bởi vì mình chưa học đến kiến thức này. Next one we have after plus simple past, we have simple present. Hành động xảy ra trong quá khứ nhưng để lại kết quả ở hiện tại. Okay. Một vế sau after, ngay sau after thì mình sẽ phải dùng thì quá khứ đơn, và phía sau dấu phẩy thì vế sau đó sẽ dùng thì hiện tại đơn. Ví dụ như ở đây mình có after they quarreled many times they decide to divorce. Sau khi mà họ đã cãi nhau rất nhiều lần thì họ đã quyết định ly hôn. Thì ở đây mình sẽ có là từ quarrel đang sử dụng ở thì quá khứ đơn, nhưng mà decide to divorce đang được dùng ở thì gì nhỉ? Nó có dùng ở thì hiện tại. Yep, thì hiện tại đơn. Okay, we have the second one. After cộng với simple past và phía sau đó là simple past thì nó sẽ là cả hai vế đều là quá khứ đơn, nhưng mà nó sẽ không phải là kết quả để lại ở hiện tại nữa, mà đây sẽ là kết quả để lại trong quá khứ. Thêm một hành động xảy ra trong quá khứ và để lại kết quả trong quá khứ. So for example, after we discussed in an hour, we solved our problem. Ở đây mình đánh máy, ở đây trên slide bị đánh máy sai. Để đợi không một chút. Đợi cô sửa lại cái slide này một chút nhé. Okay, we have after we discussed in an hour, we solved our problem. Đây mới là câu đúng nhá. Sau khi mà chúng tôi đã thảo luận trong vòng 1 tiếng thì chúng tôi đã giải quyết được vấn đề của mình. Next one, the last structure. After cộng với simple present hoặc là present perfect, nó sẽ là sau cái vế after là thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại hoàn thành, và về sau của dấu phẩy sẽ là simple future. Simple future ở đây phải có will chứ nào. Hey, cái này được đánh máy hơi bị sai bên file, đánh máy hơi bị sai một chút. Okay. Sau khi làm cái cách dùng của phần này sẽ là sau khi làm việc gì sẽ làm việc gì tiếp theo. Đây sẽ chỉ về một chuỗi các hoạt động được làm liên tiếp, và đặc biệt là các hoạt động càng về sau thì sẽ càng xảy ra ở trong tương lai hơn. Và after we have booked the airline ticket, she will go to Thailand. Okay, so now you understand 3 structures with after. Yeah. Okay, and now I would like you to draw a table of after structure and write the class of time. Use an example in the notebook. Okay.
Okay, finished. Okay. So after, yeah. So now the structure with before. So opposite with after, what does it mean by before? Before is mean trước khi. Trước khi, đúng rồi. Và ở đây mình sẽ chỉ có hai cấu trúc của before, nhưng mà cấu trúc đầu tiên vẫn tương tự giống như after là dùng past perfect ở trong này, nhưng mà con chưa học, thế nên cô cũng chỉ giới thiệu qua thôi. Và before, cấu trúc sau before sẽ là thì quá khứ đơn, và sau dấu phẩy sẽ là quá khứ hoàn thành. Thì nó sẽ chỉ hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ, giống như nó trái ngược với after. After là sau khi, đúng không? Thì cái hành động sau khi sẽ xảy ra trước, và hành động sau dấu phẩy là hành động xảy ra sau. Thì ở đây before, trước khi một hành động xảy ra, đúng không? Thì trước khi lại là hành động xảy ra sau, nó hơi confused một chút ấy, nó hơi khó hiểu một chút. Và sau đó thì cái hành động xảy ra trước sẽ phải dùng thì hiện quá khứ quá khứ hoàn thành. Okay, we have example. Before we went to Mike's house, we had contact to him. Tức là trước khi chúng ta đến nhà của Mike thì chúng ta sẽ phải liên lạc với anh ta trước. Thế thì cái hành động mà đến nhà hay là hành động liên lạc sẽ xảy ra trước? Việc cố hành động xảy ra trước là Khi mà chúng ta đến nhà của Mike, trước khi chúng ta đến nhà của Mike thì chúng ta sẽ phải gọi cho anh ta trước. Thì hành động này sẽ xảy ra trước nhỉ? việc cố hành động gọi là hành động xảy ra trước. Exactly, đúng rồi, hành động have contacted là hành động xảy ra trước. Thế nên là hành động ở đây sẽ phải dùng thì hiện thì quá khứ hoàn thành. Hey, mình sẽ chỉ cần biết thôi, chứ mình chưa cần học sâu làm gì. Và tiếp theo là cấu trúc before cộng với simple present. Và ở về sau dấu phẩy sẽ dùng simple future hoặc simple present. Trước khi làm gì thì sẽ phải làm gì. Ở đây về sau before mình sẽ phải dùng thì hiện tại đơn, và sau dấu phẩy về tiếp theo sẽ phải dùng thì tương lai đơn hoặc là thì hiện tại đơn. Mình có ví dụ ở đây là before we had a holiday, we will decide destination. Tức là trước khi chúng ta có một kỳ nghỉ thì chúng ta sẽ phải quyết định điểm đến. Thế thì cái hành động mà quyết định điểm đến trước hay là hành động mà đi nghỉ là hành động trước?
Okay. Hành động nào xảy ra trước nhỉ? Nếu có hành động sẽ được là chúng ta sẽ đi nghỉ trước. Đi nghỉ trước hay là quyết định địa điểm nghỉ trước? I think is quyết định trước. Yeah, đúng rồi, quyết định địa điểm đi trước và mình sau đó thì mình mới đi nghỉ được mà đúng không? Okay. Oh, so sorry. So you just need to write the second structure before in your notebook and the second after. Okay. Alright. So that is for the structure. So activity 1. So you will hear a recipe for chicken cooked with aubergine, garlic, sauce, and herbs. Now you listen to the instructions and number 8 of the sentences from number 1 to number 8. Ở đây mình có một số từ garlic. What does it mean by garlic? Garlic. I don't know. Garlic ở đây là tỏi. You can note down it. Herbs. Herb ở đây là các gia vị thảo mộc. You got garlic and herbs. Okay, so now we will listen to the instructions. There are 8 instructions in this activity. So your job is to number from number 1 to number 8, which means that you have to reorder the instructions. Mình sẽ phải sắp xếp lại các dẫn theo một trình tự hợp lý. So there are 8 instructions here. Can you read it for me? Number 1. Okay. Add the water. Next one. Cut up the garlic. Yes. Number 3. Cook it for 10 minutes. Yes. Number 4. And add the sauce and herb. 5. Fry the chicken and aubergine. Good job. Number 6. Fry the garlic. 7. Cut up the chicken. Last one. Cut up the aubergine. Okay, good. So now, are you ready to listen? Okay, I'm ready. You can write your answer in your notebook, or you can use the annotate to write the answer on the screen. It's okay. Now let's listen. Activity 3. You will hear a recipe for chicken cooked with aubergine, garlic, sauce and herbs. Listen to the instructions and number 8 of the sentences from 1 to 8. It's quite simple, really. First, cut up the garlic into very small pieces. Next, cut up the chicken into very thin slices. After that, cut up the aubergine, also into thin slices. Now, fry the garlic until it turns light brown. Then, add the chicken and the aubergine to the frying pan and stir it in. Then, add the sauce and the herbs. Lastly, add 2 cups of water. Now, leave it to cook for 10 minutes. Alright, so let's listen again. Okay.
Activity 3. You will hear a recipe for chicken cooked with aubergine, garlic, sauce and herbs. Listen to the instructions and number 8 of the sentences from 1 to 8. It's quite simple, really. First, cut up the garlic into very small pieces. Next, cut up the chicken into very thin slices. After that, cut up the aubergine, also into thin slices. Now, fry the garlic until it turns light brown. Then, add the chicken and the aubergine to the frying pan and stir it in. Then, add the sauce and the herbs. Lastly, add 2 cups of water. Now, leave it to cook for 10 minutes. Yes. So here we open the slide. Okay. So we have, what is the number 1? Cut up the garlic. Okay, number 1. Okay, we cut up the garlic. Okay, wait me a minute, let me close the door. Okay, number 1 is cut up the garlic. Number 2, Is cut up the chicken. cut up the chicken. Number 3, Cut up the aubergine. okay, cut up the aubergine. And numbers 4, Number 4 is fry the garlic. fry the garlic. And number 6, Is fry the chicken and aubergine. number 6, Number 6 is add the sauce and herb. good job, add the sauce and herb. Number 7, 7 add the water. add the water, good job. And number 8, the last one, Number 8 is cook it for 10 minutes. exactly. So you have all the correct answer, good job. Next, let me erase it. Yeah, so now activity 2. You will listen to the sales assistant telling someone how to clean and look after different things. So you take the advice that the sales assistant gives. So you can see that there are 8 questions. For each question, there are 2 options for you to tick. So you just need to tick one option that you heard in the audio. Okay, so now I will give you about 30 seconds for you to look through all the questions, and then we will listen this audio twice. So now you ready? Okay, ready. Now let's listen. Activity 5. Listen to a sales assistant telling someone how to clean and look after different things. Tick the advice the sales assistant gives. 1. You should wash these by hand. It's better not to wash them in the washing machine. 2. These should be washed in the washing machine to get them really clean.
3. Don't use hot water to wash these. Use warm water only. 4. It's best to wash these by hand in warm water. Don't dry clean them or they may lose their colour. 5. You can't this cloth. Just hang it up to dry. 6. You can use a fine oil to clean this table. Don't use soap and water on it at any time. 7. Just put these in the washing machine when they're dirty. 8. The dishwasher won't clean these very well, so you'll have to wash them by hand. Okay, now let's listen again. Activity 5. Listen to a sales assistant telling someone how to clean and look after different things. Tick the advice the sales assistant gives. 1. You should wash these by hand. It's better not to wash them in the washing machine. 2. These should be washed in the washing machine to get them really clean. 3. Don't use hot water to wash these. Use warm water only. 4. It's best to wash these by hand in warm water. Don't dry clean them or they may lose their colour. 5. You can't this cloth. Just hang it up to dry. 6. You can use a fine oil to clean this table. Don't use soap and water on it at any time. 7. Just put these in the washing machine when they're dirty. 8. The dishwasher won't clean these very well, so you'll have to wash them by hand. Okay, so now let's check the answer. So number 1, what is your answer? Is hand wash only. And wash only. Okay, good job. Number 2. Number 2 is machine and machine wash only. Was only. Number 3. In hot water. Yeah, but actually the answer is wash in warm water. So we will listen to this again later on. Number 4. Number 4 is do not dry clean. Do not dry clean. Okay, number 5. Number 5 is iron. Iron, but actually the answer is do not iron. We will check number 3 and number 5. And number 6. Number 6 is clean with soap and water. Okay, clean with soap and water. The correct answer is clean with oil. Okay, and number 7, the last one. Number 7 is wash in washing machine. Okay, wash in washing machine. Correct. So now we will listen to number 3, number 5, and number 6 again. Number 3. Telling someone how to clean and look after. 2. 3. Don't use hot water to wash these. Use warm water only. Okay, you can hear that. Don't use hot water to wash it. Use warm water only. Okay, so the answer A or B? Is A. A, exactly. Wash in warm water. Next one, number 5. They lose their colour. 5. You can't this cloth. Just hang it up to dry. Okay, you can discard. Just hang it up to dry. So iron or not iron? Not iron.
Not iron, đúng rồi. Just hang it up, tức là chỉ treo nó lên thôi. Okay, number 6. 6. You can use a fine oil to clean this table. Don't use soap and water on it at any time. Okay, don't use soap and water, just use oil to clean it. So A or B? I. A, okay, exactly. So now you have all the correct answer. Please check it again and correct your wrong answer in your notebook. Okay. Okay. So I will erase it. Good. Okay, so finished? Yeah. Good. So now let's listen to activity 3. It is also the last lesson of our it's the last activity of our lesson, but I see that we have only 1 more minute. So this may be your homework. I will send the link. I will send this PowerPoint, and you do your home have. Does your house has a computer? Hello. Yeah. Okay. So at home you can open this PowerPoint and do the activity number 3 at home. It's quite easy. Just apply the structure of after and before. And you can do it at home by yourself and send me the result and answers. Okay, so I think that is enough for today. This lesson quite long, and I will check this activity on the next lesson on Tuesday. Cô sẽ check lại bài này và mình cùng nghe lại bài này vào thứ ba sắp tới nhé. Và okay, that is the end of our lesson today. Thank you for your hard working, and now you can leave the meeting. Goodbye. Okay. Thank you, teacher, and goodbye.